So are you able to see the entire screen? Yes? Yes, ma'am. Okay. So you are able to see the screen, right? So what we are going to study now is about hemostasis and coagulation of blood. So now you have understood very clearly about the different types of cells in the blood, right? RBC, WBC, and blood platelet. So the RBC, what is the role of RBC? So it is very very important in the transport of oxygen and carbon dioxide. So what is the role of WBC? So they are very very important in the immunological reactions. So this you will be studied, or you would have already studied in immunology in detail. Okay, the platelets are very very important. They play a very important role in hemostasis and coagulation of blood. So we will see what is hemostasis. So hemostasis, I told you, hemostasis, stasis or static. Okay, what do you mean by static? Motionless or stop. Okay, it is called as the arrest or stoppage of bleeding. Hemo means blood. Okay, it is the arresting of the bleeding or stoppage of the bleeding. So we can study this hemostasis in different stages. Okay, three different stages. So when does this hemostasis take place or occur? Whenever there is an injury. So as we have seen very clearly, I hope it is very you understood the mechanisms. Okay, so when there is a tissue injury or a blood vessel is injured, the injury initiates a series of reactions. So this will cause the loss of blood, hemostasis, okay, stoppage of blood through the site of injury towards the outside. So that is very very important. Okay, so loss of blood, or it will stop the blood flow or loss of blood towards the outside. So this is what we are going to study about hemostasis. Hope you have understood about the meaning of the topic. Hemostasis. Okay, it is not a homeostasis. Please do not confuse the term homeostasis with hemostasis. Okay, homeostasis is different. Hemostasis is different. Hope you understood the difference between these two, right? Homeostasis is maintenance of the same condition throughout the body. Okay, so the homeostasis, many hormones and many different organic and inorganic molecules play a role in the maintenance of homeostasis both in the extracellular fluid and the intracellular fluid. So that is different from this. This is hemostasis, where it is called as the arresting of the blood vessel, okay, or the bleeding, arresting or stoppage of the bleeding. So I told you it occurs in three stages. So what are the three stages? Number one, vasoconstriction. So what do you mean by constriction? I told you there are two phenomena that is happening in the blood vessel. One is dilation and the other one is constriction. Vaso is the vascular tissue. Okay, vascular, that means the blood vessel. Whatever, it may be an artery, or it may be a vein, or it may be a capillary. Okay, so that is the vaso. Okay, vaso means it is the blood vessel. Okay, constriction means the diameter becomes lesser. Okay, dilation means the diameter is increased. Okay, so these two conditions, vasoconstriction and vasodilation, takes place different at different times. Okay, these are the two important mechanical function of the blood. Okay, mechanical function of the, that is just like the when the food goes into the alimentary canal, the alimentary canal, different regions of the alimentary canal undergo mechanical movement. Okay, many what kind of mechanical movement? They also undergo constriction, dilation, peristalsis. So these kind of movements are possible, so that the food is propelled from one place to another. So just like that, the blood vessel propels the blood or transports the blood, or the circulation of the blood is enabled by the blood vessel. Okay, so during this, whenever they enter a tissue, or whenever they happen to undergo, that is inflamed tissue. Okay, it will change the pathway
or it will increase or decrease the rate of the blood flow by vasoconstriction and vasodilation. Okay, so it is the first stage in hemostasis. Number 2 is platelet plug formation. See, coagulation, clotting of the blood is not only the only step or only mechanism. Before the coagulation of the blood, these two phenomena has to happen. Number 1 is the vasoconstriction. Number 2 is the platelet plug formation. Okay, so when there is a site of injury, the blood vessel constrict. Okay, the surukidum. Okay, the diameter surukidum. Next one, the platelet plug formation. அதுதான் நம்ம டீடைல்டா பார்த்தோம். எப்படி platelet வந்து which will be attracted to the site of injury and they get attached. Adhesiveness of the platelet will attach the platelets to the collagen and then aggregate. Okay, this is the to form a platelet plug. Number 3 is the coagulation of the blood. After this, the blood coagulation will happen and the fibrinogen will be converted to fibrin to form a mesh. Okay, now you can see this picture. This picture shows the stages of hemostasis. Okay, what are the different stages of hemostasis? You can see the one below, stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1 is vasoconstriction, stage 2 is platelet plug formation, and stage 3 is blood clotting or blood coagulation. So what happens? Okay, so you have to understand very clearly, okay, what happens during the hemostasis. So hemostasis is not a single pathway or a single stage. It has 3 stages. Number 1 is vasoconstriction, number 2 is platelet plug formation, and number 3 is blood clotting. Only after that blood clotting can happen. So whenever there is an injury to the blood vessel, okay, blood vessel or the capillaries, and the endothelium is the lining of the blood vessel. Okay, so when the blood vessel is injured, that is when the tissue gets injured, the blood vessel gets injured, because the tissue is fully wherever, whatever may be the tissue from top to bottom, wherever there is a damage, immediately blood vandrum illaya. So it is fully having blood vessels, whether it is a bigger blood vessel or spinal capillaries. Okay, எல்லா டிஷ்யூலயும் blood இருக்கு, ஸ்கின்ல கூட blood vessels இருக்கு. ஸோ நம்ம ஸ்கின் இன்ஜுரி ஆனால் கூட, பிளட் ரேஷ் ஆனால் கூட, ஒரு கொசு கடிச்சா கூட கொசு எப்படி பிளட்டை உறிஞ்சு எடுக்குது இல்லையா? ஸோ நம்ம லேசாக கீழே ரோட்டில் விழுந்து அடிப்பட்டாலும் பிளட்டு கசியும். ஓகே, ஸோ அது ஏன் கசியுதுன்னா டிஷ்யூ டேமேஜ் நடக்குது. டிஷ்யூ டேமேஜ் நடக்கும்போது அந்த டிஷ்யூவில் இருக்கிற பிளட் வெசலும் டேமேஜ் ஆகுது. அதனால தான் பிளட் வெளியில் வருது. ஓகே, ஸோ தெர் இஸ் அ டேமேஜ் டு த எண்டோதீலியம். எண்டோதீலியம் இஸ் த லைனிங் ஆஃப் த பிளட் வெசல். அப்போ என்ன ஆகும், கொலாஜன் நெக்ஸ்ட் லேயர் என்ன, கொலாஜன் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப், எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் தி கொலாஜன். ஸோ கொலாஜன் எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது அப்போதான் நம்ம நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, அதில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் இஸ் வான் வில்லிபிராண்ட் ஃபேக்டர். ஸோ இந்த ஃபேக்டர் இங்கே வரும். இந்த ஃபேக்டர் என்ன பண்ணும், இட் வில் ஆக்டிவேட் த பிளேட்லெட்ஸ் டு அடியர் டு த கொலாஜன். ஸோ பிளேட்லெட்ஸை ஒன்று சேர்த்து இட் வில் இனிஷியேட் ஆர் பிளேட்லெட்ஸுக்கு தகவல் சொல்லும். ஓகே, இட் வில் பாஸ் த மெசேஜ் டு த பிளேட்லெட்ஸ். இந்த மாதிரி கொலாஜன் டேமேஜ் நடந்திருக்கு, கொலாஜன் வெளியில் எக்ஸ்போஸ்டாக இருக்குது, இந்த எண்டோதீலியம் கொஞ்சம் டேமேஜாக இருக்குது, நீ சீக்கிரம் இந்த இடத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட் வில் டெல் த மெசேஜ் டு த பிளேட்லெட்ஸ். ஸோ பிளேட்லெட்ஸ் என்ன பண்ணும், கடகடன்னு அந்த பிளட் வெசலில் ஓடிட்டு இருக்கிற பிளட் வெசல்லேருந்து கொஞ்சம் பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் அந்த இடத்துக்கு ஸ்டிக் ஆகிடும். ஓகே, அடியரன்ஸ்னா ஸ்டிக் ஆகிடும். ஓகே, ஒட்டுற தன்மை. Okay, so they will come and get attached to the collagen. So attach ஆன உடனே என்ன ஆகும், இதுதான் platelet activationக்கு important. So plateletsல நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், வெளியில வந்துடும். அந்த கெனாலிகுலர் டனல் வழியா வெளியில வரும். ஸோ வெளியில வந்த உடனே என்ன ஆகும், பிளேட்லெட்டை ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஸோ பிளேட்லெட் அந்த ஆக்டிவேட்டட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு பார்த்தோம். இன்ஆக்டிவேட்டட் ஃபார்ம் சாதாரணமாக இருக்கும் இல்லையா, முழுன்னு இருக்கும். அது ஆக்டிவேட்டட் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும், முள்ளா, இட் வில் ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்பைக்ஸ். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், த பிளேட்லெட் கெட்ஸ் ஆக்டிவேட்டட். ஸோ பிளேட்லெட் ஆக்டிவேட் பண்ண உடனே இந்த 3 ஸ்டேஜையும் அதை ஆக்டிவேட் பண்ணும். எப்படி, ஃபர்ஸ்ட் செரட்டோனின் 5-HT இருக்கு இல்லையா, அதை செக்ரீட் பண்ணும். ஸோ செரட்டோனின் வில் பி செக்ரீட்டட். So when serotonin is secreted, இது என்ன பண்ணும், serotonin is very very important. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, vasoconstrictionக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ அந்த இடத்துல பிளட்
அதிகமா வெளியில போக விடாம அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக பிளட் வெசல்ல வந்து அதோட டயமீட்டரை சுருக்கிடும். ஸோ பிளட் வெசலோட டயமீட்டர் பெருசா இருந்தா அதிகமான அளவு பிளட் வெளியேறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், இட் வில் இமீடியட்லி செக்ரீட் த செரட்டோனின். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பிளட் வெசல் ஓட டயமீட்டரை சுருக்கிட்டு ரேட் ஆஃப் பிளட் ஃப்ளோ டு தட் சைட் ஆஃப் இன்ஜுரி வில் பி டிக்ரீஸ்ட். ஓகே, ஸோ அதிகமான அளவு பிளட் போக விடாம தடுத்துரும். இஃப் தட் injury is very less, okay. If the injury is very large due to some accident or something, what will happen, there is a அப்பதான் வந்து large amount of blood loss will happen from the site of injury. Okay, it depends upon the type of the extent of damage. Okay, so நம்ம சின்ன சின்ன காயத்துக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் ஓகே, ஆனா ஆக்சிடென்ட் மாதிரி பெரிய பெரிய காயத்துக்கு டெஃபினெட்லி இதெல்லாம் பத்தவே பத்தாது. ஓகே, இந்த பிளேட்லெட்டோ இந்த கோஆகுலேஷனோ இமீடியட்டா அவ்வளோ பிளட் லாஸ் ப்ரிவென்ட் பண்ற அளவுக்கு நடக்காது. ஓகே, அப்ப வந்து என்ன ஆகும், தெர் இஸ் a lot of blood loss. இதனாலேயே என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வந்துருந்தா பொழைச்சிருக்கலாம், இவ்வளோ பிளட் லாஸை வந்து தவிர்த்திருக்கலாம். ஸோ பேர்ன்ஸ், எங்கேயாவது பேர்ன் காயம் தீ காயம் நடக்கும்போது என்ன ஆகும், தெர் இஸ் எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் த ஸ்கின். அதுக்கப்புறம் அடுத்த லேயர் எல்லாம் இன்னும் ஃபயருக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது இந்த பேர்னோட டிகிரி, ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி பர்ன், செகண்ட் டிகிரி பர்ன், தேர்ட் டிகிரி பர்ன் அப்படியெல்லாம் நடக்கும்போது தெர் வில் பி a lot of blood loss. அப்போ என்ன ஆகும், பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணணும், பிளட் உடம்புல இருக்கிற பிளட் எல்லாம் போனதுனால he needs immediate blood. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணும், அபார்ட் ஃப்ரம் செரட்டோனின், இப்போதான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். செகண்ட், இட் செக்ரீட்ஸ் த ஏடிபி அண்ட் த்ராம்பாக்சின் A2. த்ராம்பாக்சின் A2 நம்ம பார்த்தோம், இட் இஸ் பீன் சிந்தசைஸ்டு ஃப்ரம் தி பாஸ்போலிபிட் இல்லையா. ஏடிபி, அடினோசின் டைபாஸ்பேட், இதெல்லாம் செக்ரீட் ஆகும். ஸோ இது செக்ரீட் ஆன உடனே என்ன பண்ணும், இதை வந்து பிளேட்லெட் ஆக்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் வந்து இங்க வரும். ஓகே, திஸ் வில் ஸ்டிமுலேட் த செக்ரீஷன் கன்வர்ஷன் ஆஃப் தி பிளேட்லெட்ஸ் டு ஃபார்ம் aggregates. ஓகே, இதெல்லாம் செக்ரீட் ஆன உடனே என்ன ஆகும், பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அந்த இடத்துல வந்து aggregate ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகே, கிளம்ப் ஆயிடும். ஸோ இதுதான் இட் இஸ் கால்ட் as the platelet plug. So when all the many number of platelets come to the site of injury, they form a clumping or a more number of grouping. Okay, it is called as aggregation. I think I hope you understand the meaning of aggregation. Okay, ஒன்னா சேர்றது, many number ஒன்னா சேர்ந்து அந்த இடத்துல வந்து அந்த இன்ஜுரியான சைட்டை பிளக் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி வெளியே பிளட் மேலும் வெளியேறாம தடுக்கிறது. Okay, that is the stage 2. Now stage 3 is formation of prothrombin activity. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளட் கிளாட்டிங் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் முன்னெச்சரிக்கையா இந்த மாதிரி பிளட் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடும், பிளட் வெசல் கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடும், பிளக் ஃபார்ம் ஆகிடும். ஆனால் தேர்ட் ஒன் தான் பிளட் கிளாட்டிங். ஸோ அதுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேலைகள் நடக்கணும். தட் இஸ் ப்ரோத்ரோம்பின் ஆக்டிவேட்டரை உருவாக்கணும். ஓகே, ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ரோத்ரோம்பின் ஆக்டிவேட்டர், அது வந்தால் மட்டும்தான் பிளட் கிளாட்டிங் நடக்கும். So that is the third stage. So now we will see in detail what is coagulation of blood. It is otherwise called as clotting. Okay, it is a process in which blood loses its fluidity and becomes a jelly-like mass few minutes after it is shed out or collected in a container. நீங்க வந்து blood drop பண்ணி வெளியில கொஞ்ச நேரம் வெச்சாலோ இல்ல நேச்சுரலாவே உள்ள இன்ஜுரி நடந்து blood loss ஆனாலோ இமீடியட்டா நம்மளுக்கு God's gift, so that there is no loss, not much loss of blood. ஸோ என்ன ஆகும், பிளட் எடுத்து கொஞ்ச நேரம் கண்டெய்னர்ல டெஸ்ட் டியூப்ல வச்சா அது ஜெலி மாதிரி கிளாட் ஆயிடும் இல்லையா. திஸ் இஸ் கால்டு பிளட் கிளாட்டிங், பிளட் கோஆகுலேஷன். வேற ஒன்றும் இல்லை, இட் இஸ் அ நேச்சுரல் மெக்கானிசம் தட் இஸ் it is so wonderful. So that the blood clotting will prevent the loss of blood இல்லையா. எவ்வளோ ஒரு நல்ல விஷயம் அது. So coagulation of the blood occurs through a series of reaction due to activation of a group of substance. ஸோ இது நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஏற்பாடுகள் வேணும், எவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, there are 13 clotting factors involved in blood clotting mechanism. What are they? Factor 1 is called as fibrinogen. Factor 2 is called as prothrombin. Factor 3 is called as thromboplastin. Factor 4 is called as calcium. Factor 5, it is a labile factor. So it is pro-acceleratin or accelerator globulin. Okay, factor 6, the presence has not been proved in potrukanga. Okay, factor 7 is stable factor. Factor 8 is anti-hemophilic factor or anti-hemophilic globulin. Factor 9 is called as the Christmas factor. Factor 10 on the Stuart-Prower factor.
Factor 11 is plasma thromboplastin antecedent. Factor 12 is Hagman's factor or the contact factor. Factor 13 is fibrin stabilizing factor or the fibrinase. So இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, just to go through this, right? ரெண்டு வாட்டி எழுதி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துரும். Okay, so all these are very important. They play, each and every factor play an important role in the different stages of blood clotting mechanism. ஸோ நான் திருப்பி அந்த தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கே ஒரு 3 ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஓகே, இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் blood clotting is carried out in again 3 sub stages. So what are they? Number 1 is formation of prothrombin activator. So that is very, very important. Prothrombin activator. You will see there is a picture given. Number 1 is the formation of prothrombin activator. Number 2 is conversion of prothrombin into thrombin. Second level, another prothrombin should be converted into thrombin. Third level, fibrinogen will be converted into fibrin. So what are the 3 levels of blood clotting? First one is formation of prothrombin activator. Second one is conversion of prothrombin to thrombin. Third one is conversion of fibrinogen into fibrin. Students, are you there with me? Okay, you are able to understand? My voice is audible? Okay, so first stage is formation of prothrombin activator. So last platelet படிக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் how the prothrombin activator is very, very important. Okay, it is important in both the intrinsic pathway as well as extrinsic pathway. Okay, so the blood clotting commences with the formation of a substance called as prothrombin activator. So starting in the prothrombin activator வந்தா மட்டும்தான் வந்து it will convert the prothrombin to what is the role of prothrombin activator? It will be used for the conversion of prothrombin into thrombin. Okay, its formation is initiated by substances produced either within the blood or outside the blood. So நம்ம blood வெளியில எடுத்தாலும் சரி, ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல உள்ள இருந்தாலும் சரி, நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, 13 ஃபேக்டர்ஸ். இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் they are very important for the formation of prothrombin activator. Once the prothrombin activator is formed, it will convert the prothrombin to thrombin. Okay, so இது வந்து எப்படி ரெண்டு the formation of prothrombin activator வந்து ரெண்டு pathway மூலமா it happens. One is the intrinsic pathway and the other one is the extrinsic pathway. See, this picture clearly shows you two pathways, intrinsic pathway on the left hand side and extrinsic pathway on the right hand side. Okay, and also you can see that there are 3 stages, stage 1, stage 2 and stage 3. Okay, நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Stage 1 is the formation of prothrombin activator. Stage 2 is the conversion of prothrombin to thrombin. Okay, stage 3 is the conversion of fibrinogen to fibrin. So இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, so what happens here is you can see that the intrinsic pathway first பார்ப்போம். Okay, so நம்ம வந்து tissue damage நடக்குது. So endothelial cells damage நடக்குது. ஸோ வந்து அது எண்டோத்தீலியம் உடஞ்ச உடனே கொலாஜன் எக்ஸ்போஷர் ஆயிடுது. ஓகே, ஸோ கொலாஜன் எக்ஸ்போஷர் ஆன உடனே என்ன ஆகுது? பிளேட்லெட்ஸ் வந்து தே இன்வைட் த பிளேட்லெட்ஸ். ஓகே, பிளேட்லெட்ஸ் அந்த இடத்துக்கு வரும். ஓகே, இட் வில் it will secrete the phospholipid. So it will also help in the prothrombin activator. Okay, so this forms a platelet plug and all that. So meanwhile என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, so the endothelial damage நடந்தோடனே இந்த kallikrein and high molecular weight kinogen will be secreted. So what they will do, they will convert immediately, activate the factor. Okay, factor 12 activate பண்ணும். So what is factor 12? நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Factor 12 is, what is factor 12? Hagman factor. Okay, factor 12 is Hagman factor. So that will be activated. So once the factor 12 is activated, again along with the kinogen, high molecular weight kinogen, this will activate the factor 11. Okay, factor 11. So the factor 11, once it gets activated, it will activate the factor 9 along with calcium. Calcium 4 is actually the factor 4. Okay, calcium is the factor 4. So along with the calcium, the activated factor 11 will activate the factor 9. See here, the 9 will get activated. When the factor 9 gets activated,
This will combine along with the factor 8 and factor 4 calcium and activate the factor 10. Now here you can see the factor 10 gets activated. So the factor 10 combines with thrombin, okay, and factor 5 and phospholipid. இதெல்லாம் சேர்ந்து it will activate the prothrombin. It will form the thrombin தான். thrombin வந்து prothrombin activator மாத்தும். Okay, did you understand? So factor 10, the activated factor 10 will combine along with the thrombin, factor 5 and phospholipid. இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த thrombin வந்து activator மாத்தும். prothrombin activator மாத்தும். Okay, this is the role of the intrinsic pathway. So many factors are involved and so many activators are also involved. The same thing happens in a different way in extrinsic pathway. Okay, extrinsic pathway, again the same. What happens, the final இது வந்து என்னது, prothrombin activate பண்ணனும். It should form prothrombin activator. So அதுக்கு what is happening when extrinsic pathway, இது வந்து intrinsic pathway, இது வந்து extrinsic damage நடக்கும்போது tissue trauma, அப்போ வந்து டிஷ்யூல வந்து ஒரு இது இருக்கு. Okay, it is called as the thromboplastin. When there is a tissue trauma or injury in the tissue, it will combine with the thromboplastin, okay, and forms, that is the glycoprotein and phospholipids will be released. Okay, tissue linde what will be released, we have seen ilya, glycoprotein and phospholipid will be released. So this will be along with the factor 7 activate the factor 10. Okay, not only this glycoprotein and phospholipid also activate, will play a role in this particular step. So first step vande it will combine along with the factor 7 and activate the factor 10. Now the 10 factor is getting activated. Again the activated factor 10 will combine with calcium factor 4 and factor 5 along with glycogen and then phospholipid. And what will it will do, it will also combine with the thrombin is important. Okay, thrombin to form the prothrombin activator. Now both the intrinsic pathway and the extrinsic pathway has formed the prothrombin activator, which is very important for the second stage. Okay, second stage where this activator will convert the prothrombin to thrombin. Okay, so in the thrombin the positive feedback inge varudhu. Okay, in this thrombin, a small amount of this thrombin is utilized in this step, okay, for the activation of the prothrombin activator. Okay, so in the thrombin, again see this side and that side, both in the intrinsic pathway as well as the extrinsic pathway, a small amount of thrombin which is being formed is necessary for the prothrombin activator formation. Okay, now thrombin form ஆயிடுது. Okay, more and more thrombin will be formed. So by this the prothrombin activator what it will do, it will call more and more prothrombin. Okay, it will invite more and more prothrombin and more thrombin will be formed from this prothrombin. So this will go and accumulate at the site of the injury. Okay, next what it will do, this is necessary for the conversion of fibrinogen, okay, fibrinogen to the activated fibrinogen. Okay, now this fibrinogen, it is in the actually the single monomeric form. Okay, the fibrinogen is in the single monomeric form called as fibrin. Okay, when the thrombin comes and activates this, okay, many number of monomers will be formed and they will all join together by polymerization to form a long strand of fibrin. Okay, long strand of fibrin. Then when it combines with the calcium and the factor 13, what will happen, it will form a strong tight blood clot. Okay, first it will form a loose strand of fibrin. So fibrin இது என்ன பண்ணும், it will form monomers of fibrin. Okay, monomers, these monomers join together and polymerize to form loose strands of fibrin. Okay, after the loose strand of fibrin is formed, the factor 13 and the calcium will join together to convert the loose strand into a tight band. Okay, tight fibrin blood, which is called as the blood clot. Did you understand?
This is the blood clotting mechanism, the intrinsic pathway and the extrinsic pathway. Let us recall what happens in the intrinsic pathway. Okay, intrinsic pathway. Okay, it is very important for the formation of prothrombin activator. Just recall, in this pathway, the formation of prothrombin activator is initiated by platelets. Okay, so which are within the blood itself. So what are the sequence of events that is taking place in the intrinsic pathway? So blood, there is an injury in the tissue, so the blood vessel gets ruptured, endothelium is damaged, and the collagen which is present beneath the endothelium gets exposed. Okay, so next, when the endothelium gets exposed, what happens? This exposure of the endothelium will invite many factors. So one of the factor is factor 12, called as Hageman factor. This comes in contact with the collagen. Okay, it is converted into the activated factor 12. How? In the presence of kallikrein and kinogen. In the presence of these two, the factor 12 gets activated. Now, this activated factor 12 will help in the conversion of factor 9 into the activated form in the presence of again kinogen. Now, this activated factor 11 activates factor 9 in the presence of calcium. Calcium is the factor 4. So, after factor 9 activates factor 10, okay, activated factor 9 in turn will activate the factor 10 in the presence of factor 8 and calcium. So this we have seen in the previous picture. So when platelet comes in contact with the collagen of the damaged blood vessel, it gets activated and releases phospholipids. We have seen, no, these phospholipids are also involved in the formation of prothrombin activator. Now the activated factor 10 reacts with the phospholipid released by the platelet and also factor 5 to form the prothrombin activator. So for this, it also requires the calcium ions. Now the factor 5 is also activated by positive feedback effect of thrombin. Now we have seen, no, the positive feedback, the thrombin. Okay, this is again utilized for the formation of prothrombin activator. So here the formation of prothrombin activator is initiated by platelets which are present within the blood itself. Net extrinsic pathway, what happens? The formation of, here also the prothrombin activator is formed, but it is initiated by the, not by the collagen but by the tissue thromboplastin. Okay, so in the tissues there is a factor we have seen in the previous class, no, about the thromboplastin. So thromboplastins are formed whenever there is a tissue injury. Okay, so thromboplastin are released. It is a tissue thromboplastin, or it is called as the factor 3. This factor 3, otherwise called as thromboplastin, will be released whenever there is a tissue damage. What does it contain? It contains, the thromboplastin contains proteins, phospholipids and glycoproteins. So they act as proteolytic enzymes. They will act upon the proteins. Now the glycoprotein and the phospholipid components of thromboplastin, what it will do, it will convert the factor 10 into the activated form in the presence of factor 7. Now this activated factor 10 will activate along with the factor 5 and phospholipid. Okay, it will combine with the thromboplastin to form the prothrombin activator in the presence of calcium ions. So by seeing the picture, you can clearly understand what happens in the both the intrinsic pathway and the extrinsic pathway. What is seen here. Number 2, what we have seen is the second stage. This stage. So what happens in this stage is, once thrombin is formed, okay, it leads to clot formation. So in the second stage, prothrombin activator, okay, which is formed both from the intrinsic and the extrinsic pathway, converts the prothrombin into thrombin in the presence of factor 4, that is calcium. அவ்வளவுதான், இது மட்டும் தான் நடக்குது செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல. So once the thrombin form ஆனதுக்கு அப்புறம், it will initiate, that is more and more thrombin molecules will be formed by acting as a positive factor. Okay, பின்னாடி ஸ்டேஜ் போயிட்டு it is initiates the formation of more and more thrombin. Okay, so this is called as the positive feedback. Okay, for positive feedback effect. The next stage is the conversion of fibrinogen into fibrin. So this is the final stage of blood clotting, where the fibrin meshwork
tight fibrin meshwork is formed, okay, by the activated thrombin, which is formed in the second stage. So இங்க என்ன பண்ணும், thrombin வந்து will convert the inactive fibrinogen into the active form. How it by due to the loss of two pairs of polypeptides from each fibrinogen molecule. So நான் சொன்ன மாதிரி previously சொன்ன மாதிரி when fibrinogen get activated they will form a monomer, fibrin monomer. So ஒரு fibrin monomer will polymerize, join together with other monomers to form a polymer, okay, polymer, but it will be in the loose form. Later in the loose strands வந்து என்ன ஆகும், by the stabilizing factor 13 and the presence of calcium ion, it will be converted into a tight fibrin and it forms a meshwork of stable clot at the site of injury. That is all. This is what is happening in the blood clotting factor. Okay, now what is a blood clot? So blood clot na adla enna nenikreenga, adla verum platelets mattum da irukuma? Illa, it also contains RBC, WBC along with the platelet trapped in the fibrin meshwork. Okay, so actually RBC and WBC they are not necessary for blood clotting, only the platelets are necessary. ஆனாலும் இந்த meshwork fibrin network எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும்போது நம்ம blood வெளியில வச்சாலே, டெஸ்ட் டியூப்ல வச்சாலே என்ன ஆகும், blood clot ஆகும். ஸோ அந்த கீழே கிளாட்டோட சேர்ந்து RBC, WBC எல்லாமே மாட்டிக்கும். ஓகே, ஸோ they are trapped along with the platelets. ஸோ இந்த அந்த கலர் ஆக்சுவலாக நம்ம என்ன ஆகும், blood clot ஆகும்போது இந்த ரெட் கலர் வந்து இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் RBC. ஆனால் கிளாட்டிங் வந்து RBCனால நடக்கல, இது வந்து எதனால நடக்குது, பிளேட்லெட்னால தான் நடக்குது. ஸோ த எக்ஸ்டர்னல் பிளட் கிளாட் வந்து என்ன ஆகும், இட் இஸ் கால்ட் as a scab. So it will get attached to the opening of the damaged blood vessel and prevents the blood loss. ஒரு இது மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிட்டு, ஒரு பேண்டேஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிட்டு, it will prevent the further loss of blood from the site of injury. Okay, so this is the blood clot. So blood clot is not only the platelet aggregation and fibrin. This fibrin meshwork contains RBC and WBC along with the platelet. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி நெக்ஸ்ட் பிளட் கிளாட்டிங் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த கிளாட் அப்படியே இருந்தால் என்ன ஆகும், அந்த கிளாட் வந்து அந்த சைட் ஆஃப் இன்ஜுரியிலேருந்து டிட்டாச் ஆகி வெளியில் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷனில் என்டர் ஆகி அது வந்து இன்னும் ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது ஒரு டிஷ்யூவில் போயோ ஒரு மெயினான ஆர்கனில் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற பிளட் வெசலை கிளாட் பண்ணிட்டு அங்கே பிளட் சப்ளையை ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ அதை ப்ரிவென்ட், நார்மல் ஸ்டேஜில் அதெல்லாம் நடக்குமா, நடக்காது. ஆனால் பீப்புள் ஆல்சோ ஹாவ் சம் ஹார்ட் ப்ராப்ளம், some vascular endothelial diseases, okay, vascular disease. For example என்ன, சிலவங்களுக்கு கால் கையில் இருக்கிற blood vessel blood வந்து சரியா ரத்த ஓட்டம் இருக்காது. Okay, you can call a deep vein thrombosis or heart disease. ஹார்ட்ல வந்து சிலவங்களுக்கு blood clot ஆயிடும். அப்போ வந்து என்ன ஆகும், அந்த பிரெயின்ல clot ஆகும். இதெல்லாம் என்ன, நார்மலாகவே நம்ம பாடியில் வந்து there is an anticoagulant present. You know what is anticoagulant இல்லையா, நீங்கள் blood test tube எடுக்கும்போது you will add an anticoagulant to take the blood to get the plasma, okay, without the clotting. அதே மாதிரி நம்ம பாடியில் anticoagulants நேச்சுரலாகவே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கு. What is it? It is called as heparin. This heparin will prevent the blood clotting. blood அந்த ஒரு bloodோட viscosity வந்து அந்த blood அவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அவங்களோட நேச்சரே வந்து என்னது, because of the lesser amount of anticoagulants or heparin, அவங்களுக்கு வந்து இந்த இது ஜாஸ்தியாக அடிக்கடி கிளாட் ஆகிற மாதிரி ஒரு நேச்சர் இருக்கும். ஸோ டாக்டர்ஸ் வாட் தே டூ, தே கிவ் ஆன்டிகோயாகுலன்ஸ். ஓகே, the injection, anticoagulant injection, heparin injection போடுவாங்க to prevent the blood clotting. அவங்களுக்கு வந்து the tendency for the blood to clot will be more because of the absence or less amount of these anticoagulants in the blood. ஸோ இந்த கிளாட் வந்து அப்படியே இருக்கக்கூடாது, அந்த கிளாட்டை வந்து நம்ம டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும். ஓகே, அதுதான் ஃபர்தர் ப்ரொசீஜர், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கிளாட் ரிட்ராக்ஷன். ஸோ ஆஃப்டர் த ஃபார்மேஷன் த பிளட் கிளாட் ஸ்டார்ட்ஸ் கான்ட்ராக்டிங். ஸோ இந்த கிளாட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், அது வந்து அதில் இருக்கிற த்ரோம்போஸ்டெனின், அந்த ஆக்டின், மயோசின், அந்த ப்ரோட்டீன், இதை மசில் ஃபைபர் வந்து என்ன பண்ணும், இட் வில் ஸ்டார்ட் கான்ட்ராக்டிங். ஸோ இந்த கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், 30 to 45 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதில் இருக்கிற சீரம் எல்லாம் வெளியில் ஊஸ் அவுட் ஆகிடும். இப்படி தான் நம்ம சீரம் கலெக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, சீரம், how do we collect serum? You allow the blood to clot and then you centrifuge it. அது உள்ளே இருக்கிற சீரம் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும். அதே மாதிரி தான் நார்மலாக நடக்கும்போதும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஆக்டின், மயோசின், த்ரோம்போஸ்டெனின், இந்த ப்ரோட்டீன் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு அதில் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஒரு அமுக்குனா, ஒரு நசுக்குனா எப்படி இருக்கும், when you take the resin, put it in the water, it becomes larger.
So that you squeeze it, the fluid from the inside comes out. அதே மாதிரி the serum will come out of the clot. This process, okay, involving the contraction of the blood clot and oozing of serum is called clot retraction. இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னது? clot retraction. So அதுக்கு என்னென்ன protein involved? Contractile protein like actin, myosin, thrombostenin. These proteins are involved. These are all the contractile proteins, muscle proteins. So இந்த proteins இது வந்து எங்க இருக்கு? plateletsல இருக்கு. Okay, cytoplasm of the platelets இருக்கு. So they are only responsible for the contraction of the clot. So this will squeeze the serum out of the clot. This process is called as clot retraction. Next stage என்ன? fibrinolysis. இப்போ இந்த clot வந்து அது உள்ள இருக்கிற சீரம் எல்லாம் வெளியே எடுத்தாச்சு. அந்த சீரம் எல்லாம் it will again mix with the circulation and it will keep flowing. ஓகே, அப்புறம் இந்த clot என்ன பண்ணணும்? clot வந்து நம்ம லைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் fibrinolysis. Okay, so what is fibrinolysis? Lysis of the blood clot inside the blood vessel is called. So blood vessel குள்ள இருக்கிற blood clot வந்து லைஸ் பண்ணணும். இல்லைன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அது வந்து எங்கேயாவது மூவ் ஆயிட்டு எங்கேயாவது பிளாக் பண்ணிடும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு fibrinolysis. Lysis of the fibrin. ஸோ இது என்ன பண்ணும்? இந்த ப்ராசஸ்னால it removes the clot from the blood vessel. Okay, so this requires a substance called as plasmin or fibrinolysin. இதுக்கு என்ன தேவை? ஒரு முக்கியமான ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தேவை. அதுக்கு பேர் என்ன? it is called as the plasmin or fibrinolysin. இந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம், லாஸ்ட்ல what you see is plasmin. So how is this formed? You can see from the right hand side, just follow the diagram. Okay, there is a damage in the tissue and the endothelium is exposed, okay, damaged. So in the damage aanale enna agum? It will secrete a lot of things. So first it will secrete some lysosomal enzymes. So lysosomal enzymes. It will also secrete a thrombomodulin and thrombin. Okay, so நம்ம எப்படி thrombin form ஆகுது எல்லாம் பார்த்தோம். Okay, prothrombin activator எப்படி form ஆகுது? Both by intrinsic factor and the extrinsic pathway பார்த்தோம். அதே மாதிரி இந்த damaged tissue, not only that, it will also secrete some lysosomal enzymes, thrombomodulin and thrombin. இது என்ன பண்ணும்? இந்த thrombomodulin thrombin combine ஆயிட்டு it will form a complex called as the thrombomodulin thrombin complex. Okay, இந்த complex form ஆயிடும். இந்த complex என்ன பண்ணும்? இந்த protein C activate பண்ணும். See, it is the inactive form. Now it will activate the protein C. Okay, இந்த protein C என்ன பண்ணும்? See, you can see it will cause the inactivation of factor 5 and 8 along with the protein S. So இது கூட சேர்ந்து protein S சேர்ந்து இந்த activated protein C ஓட சேர்ந்து இது என்ன பண்ணும்? இந்த factors எல்லாம் inactivate பண்ணும், inhibit பண்ணும். Okay, அதாவது this is a PA inhibitor. Okay, prothrombin activator inhibitor. Prothrombin activator என்னது? Prothrombin activator, it forms the thrombin இல்லையா? So thrombin இருந்தா என்ன ஆகும்? blood clotting நடக்கும். Okay, so blood clotting நடக்கும் போது என்ன ஆகும்? I mean the process fibrin will be formed. Okay, there is a inhibitor, the TPA inhibitor வந்து என்ன பண்ணும்? அந்த plasminogen activator inhibit பண்ணும். Okay, so இது ஆக்டிவா இருந்தா clotting நடக்காது. Okay, clotting நடக்காது. So here what will happen? This activated protein along with protein S will inactivate the factor 5, factors 8 and the inactivation of the TPA inhibitor. Okay, so இதெல்லாம் inactivate ஆன உடனே என்ன ஆகும்? The TPA will get inactivate. இந்த inhibitor வந்து inactivate பண்ணும். Inhibitor ஓட வேலை என்ன? plasminogen activator inhibit பண்ற வேலை. ஆனா அதே inactivate பண்ணிட்டா plasminogen inhibitor inactivate பண்ணாது, plasminogen inhibitor form பண்ணும். So it will activate the tissue plasminogen activator. Did you understand? So normal case la என்ன ஆகும்? This TPA inhibitor will be present in normal condition. Okay, it will also be present during the process of blood clotting. So அதை வந்து inactivate பண்ணாதான், இது ஆக்டிவா இருந்தாதான் plasminogen activator form ஆகாது during normal condition. But during tissue damage, okay, இதை inactivate பண்ணாதான் plasminogen activator activate பண்ண முடியும். So இது என்ன பண்ணும்? protein C யும்
புரோட்டீன் எஸ்ஸும் சேர்ந்து இது எல்லாமே இன்ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஸோ இது இன்ஆக்டிவேட் பண்ண உடனே என்ன இது எல்லாமே வந்து இன்ஹிபிட்டர். ஓகே, பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டரோட இன்ஹிபிட்டர். ஸோ என்னாகும், டிஷ்யூ பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும். ஸோ ஒன்ஸ் இது ஆக்டிவேட் ஆன உடனே என்ன ஆகும், இந்த லைசோசோமல் என்சைம் இங்கே வந்துடும். அதோட சேர்ந்து இட் வில் கன்வெர்ட் த த்ராம்பின், தி ஆக்டிவேட்டட் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் டிஷ்யூ பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர் அண்ட் another யூரினோஜன் ஒரு பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர். இதெல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணும், பிளாஸ்மினோஜன் will be converted to plasmin. So this plasmin will be involved in the lysis of the clot. I hope you understand what you mean by lysis of the clot. இந்த clot-ஐ வந்து disintegrate பண்ணி உடைச்சு லைஸ் பண்ணி அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா degrade பண்ணி blood vessel ல அனுப்பிடும். So the clot will be removed and disintegrated from the blood vessel. Did you understand? Yes or no? Okay, I can hear only one voice. I think it is Lavanya, right? மற்றவங்க எல்லாம் தூங்கிட்டீங்களா? Did you understand? So what is how the formation plasmin is formed? So plasmin is formed from inactivated glycoprotein called the plasminogen. So plasminogen is an inactive glycoprotein. So from the plasminogen, when it gets activated, it will be converted to plasmin. So how is the plasminogen synthesized? It is synthesized in the liver and is incorporated with the other proteins in the blood clot. So plasminogen is synthesized in the liver and it is incorporated with other proteins involved in the blood clot. So how the plasminogen is converted to plasmin, we have seen by TPA, thrombin, UPA, yeah, along with the lysosomal enzyme. So the plasminogen activator, tissue plasminogen activator TPA, combines with lysosomal enzymes and thrombin, and it will help in the conversion of plasminogen to plasmin. So the TPA and lysosomal enzymes are released from enga irundhu varudhu, only when there is a damaged tissue and damaged endothelium. Only these damaged tissue will release the TPA and the lysosomal enzymes. So thrombin enga irundhu varudhu nama paathutom illaya, thrombin prothrombin la irundhu thrombin varudhu, second stage la paathom. So thrombin is derived from the blood. So the TPA is always inhibited. So TPA, tissue plasminogen activator வந்து inhibited stage லே இருக்கும். எதை வச்சு? by a tissue plasminogen A activator inhibitor factor. இந்த factor வந்து எப்பொழுதும் bloodல இருக்கும். அதை வந்து இதை inhibited stageலே வைக்கும். அதை வந்து inhibit பண்றது தான் இந்த ஸ்டேஜ்ல. Okay, clot retraction, clot damageல, disintegrationல factors 5 and 8 will inhibit this inhibitor. Okay, so besides TPA, there is another plasminogen activator called as நம்ம பார்த்தோம்ல UPA. It is called as urokinase plasminogen activator, which is derived from the blood. So all these are involved in the conversion of plasminogen to plasmin. What is the other name for plasmin? It is called as fibrinolysin. So இதோட வேலை என்ன? அந்த ஃபைப்ரினை வந்து டிஸ்இன்டெகிரேட் பண்றது தான் அதோட வேலை. ஃபைப்ரின் எங்க இருக்கு? அந்த கிளாட்ல இருக்கு. ஓகே, அந்த கிளாட்ல இருக்கிற ஃபைப்ரினை டிஸ்இன்டெகிரேட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸா இது பண்ணி பிளட் வெசல்ல அனுப்பிடும். So the clot will not remain in the circulation. Did you understand? So sequence of event என்ன? Let us recollect what has happened during intravascular clotting. என்ன நடக்குது? clottingல endothelium of the this is the plasminogen எப்படி என்ன பண்ணுதுன்ற summary. Endothelium of the blood vessel secretes a thrombin binding protein called as thrombomodulin. So it is secreted by the endothelium of all the blood vessel except the minute blood vessel of the brain. Okay, நம்ம என்ன பார்த்தோம்? thrombomodulin secrete ஆகுது பார்த்தோம் இல்லையா? See, thrombomodulin, it combines with the thrombin to form the complex. So this is what we have seen. Okay, thrombomodulin combines with thrombin and forms a thrombomodulin-thrombin complex. Now this complex will activate the protein C. So the protein C inactivates factor 5 and factor 8 in the presence of protein S. Hope you recollect. Yeah, in the protein C, activated protein C இதோட சேர்ந்து இதை வந்து இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரையும் இன்ஹிபிட் பண்ணும். எந்த ஃபேக்டர்? factor 5, factor 8 and the
TPA inhibitor வந்து inhibit பண்ணும். So it is also protein C also inactivates TPA inhibitor. Now the TPA become active. So the activated TPA and the lysosomal enzymes activate the plasminogen to form the plasmin. Now the plasminogen is also activated by thrombin and urokinase plasminogen activator. Okay, so these are the, see what are the factors, anti clotting mechanism in the body. So சொன்ன மாதிரி நம்ம பாடியில எப்பொழுதுமே இந்த clotting நடக்காது. Only when there is an injury, when there is a loss of blood, இந்த இது நடக்கும். Normal conditionல there are many anti clotting mechanisms which prevent the clotting that is happening in the body. So அதெல்லாம் என்னது, physical factors like continuous circulation of the blood. So continuous circulate ஆகுது, smooth endothelium of the blood vessel, okay, endothelial lining of the blood vessel, okay. So the all when the smooth endothelium becomes rough because of tissue damage, the clotting nadakum. Next one, the chemical factors. So what are the chemical factors? I told you, know, just like heparin, there are many natural anticoagulants present in the body called as heparin, which is produced in the liver. Next one, the thrombomodulin. It is produced by the endothelium of the blood vessels, except, you know, blood capillaries. So the thrombomodulin is a thrombin binding protein. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, thrombin ஓட combine ஆகி it forms a complex. So this complex என்ன பண்ணும், protein C activate பண்ணும். protein C வந்து protein S ஓட சேர்ந்து இந்த factors எல்லாம் வந்து inhibit பண்ணும். Okay, so inactivation of these two clotting factors prevent the clot formation. So இதெல்லாம் தான், all the clotting factors are in inactive state. So இந்த clotting 13 clotting factors பார்த்தோம். இதெல்லாமே வந்து சிலதெல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்றது பார்த்தோம், சிலதெல்லாம் இன்ஹிபிட் பண்ணோம். ஸோ இந்த இன்ஹிபிட்டர்ஸ் எல்லாம் எப்பொழுதுமே ஆக்டிவா இருக்கும். So that clotting will be prevented in normal condition. So what are the anticoagulants? Okay, what is the substance which prevent or postpone coagulation of blood are called as anticoagulants. So another, they are of three types. One that is used inside the body in vivo, the other one which is used outside the body in vitro, and sometimes both in vivo and in vitro, okay, are used for in vivo and in vitro conditions. So anticoagulants ஓட பேரெல்லாம் என்னது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும், heparin, coumarin derivatives, EDTA, oxalate and citrate. All these are anticoagulants. What is it? Heparin, coumarin derivatives, EDTA, oxalate compounds and citrates. Okay, what is a heparin? What is the mechanism of heparin? Heparin is a naturally produced anticoagulant present in the body. எந்த cells இதை produce பண்ணுது? Mast cells, which are wandering cells, okay, which are present immediately outside the capillaries in many tissues. Okay, tissue la irukum mast cells or organs that contain more connective tissues. So mast cells produce the heparin. Okay, these cells are abundant in engala irukum, liver la, lungs la, idu nariya irukum. Okay, basophils also, not only the mast cells, basophils also secrete heparin. So what is the nature of heparin? Heparin is a conjugated polysaccharide. Okay, so heparin வந்து நேச்சுரலாவும் இருக்கும், நம்ம வெளியில கமர்ஷியலாவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க from the liver and organs of other animals. Okay, it is available in the liquid form or dry form as sodium, calcium, ammonium or lithium salt எல்லாம் இருக்கும். So what does it do? The heparin suppresses the thrombin action. It inactivates the clotting factors 9, 10, 11 and 12. Okay, activates the antithrombin 3. Okay, so that it removes the thrombin. So when the thrombin remove panna, blood clotting nadakadu, no blood clotting. That is how it acts as an anticoagulant and prevents the blood clotting in the blood of normal persons. See here it is given the mechanism. Heparin prevents blood clotting by its antithrombin activity. It suppresses the activity of thrombin. Next another, it combines with antithrombin 3. Antithrombin 3 is a protease inhibitor and removes the thrombin from the circulation. Third one, it activates the antithrombin 3. Fourth, it inactivates the active form of clotting factors like 9, 10, 11 and 12. Now use of heparin, another, it is used as an anticoagulant both in vitro and as well as in vivo. So clinical use உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், intravenous injection. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ people who have some blood clotting diseases, okay, இந்த மாதிரி clot அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த heparin injection-ஆ கொடுப்பாங்க 0.5 to 1 milligram per kg body weight. What does it do? It that is the clotting time வந்து prolong பண்ணும்.
ஏதாவது ஒரு சர்ஜரி நடக்கும்போது இதெல்லாம் they will give. Okay, until it is destroyed by the enzyme. Heparin is the enzyme which will destroy the heparin. So it is used in clinical practice to prevent the intravascular blood clotting during surgery, during dialysis, and during some cardiac surgery which involving heart lung mission to preserve the blood before transfusion. So நம்ம தெரியும் இல்லையா blood எடுக்கும்போது anticoagulant போட்டு தான் எடுப்போம். So the heparin is in the blood collection of plasma we use the heparin. You all know, all the biochemist people, you know that very well. Coumarin derivatives in warfarin and dicumarol are the derivatives of coumarin. Your mechanism of action another inhibits the vitamin K. Okay, so vitamin K it is very important, yeah, and clotting very important, essential for the formation of various clotting factors. Vitamin K is essential for the formation of factor 2, factor 7, 9, and 10. So that use in they are commonly used as oral anticoagulants. Heparin is used as an injection, whereas it is used as an oral anticoagulant. It is used to prevent preventing myocardial infarction, strokes, and thrombosis. Now, so myocardial infarction, when the clot goes and binds to some vessels, blood vessels of the heart, it will lead to myocardial infarction. Brain la pochina, it will lead to stroke and thrombosis, thrombus. Thrombus is the clot in the brain. Next, EDTA is always called as ethylene diamine tetraacetic acid. It is a strong anticoagulant available in the disodium salt and the tripotassium salt form. இதோட ரோல் என்ன? It prevents blood clotting by removing the calcium from the blood. Calcium வந்து remove பண்ணிடும். Okay, so it is used both in the in vivo and the in vitro condition when it is administered intravenously in case of lead poisoning. Okay, it is used in anticoagulant in the laboratory also for collecting the plasma. Next, oxalate compound also prevent coagulation by forming calcium oxalate. The main role in EDTA in the oxalate என்ன பண்ணும்? Calcium remove பண்ணும். Okay, which is then precipitated later. These compounds reduce the blood calcium level. Earlier, sodium and potassium oxalates were used. Nowadays, mixture of ammonium oxalate and potassium oxalate in the ratio 3:2 are used. So this salt is an anticoagulant by itself, but potassium oxalate alone causes shrinkage of RBC. Ammonium oxalate causes swelling of RBC. But together, when they are used, okay, they do not alter the cellular activity. So what is the mechanism of action? They also combine with the calcium and form insoluble calcium oxalate. Okay, so they remove the calcium from the blood, which is necessary for coagulation. So what is the use? Oxalate compounds are used only as in vitro. Okay, not in the in vivo because it is poison. Next is citrate. Sodium, ammonium, and potassium citrates. They are also used as anticoagulants. Again, this also combines with calcium to form the insoluble calcium citrate. Okay, so when the calcium is removed, blood coagulation is prevented. It is used as an in vitro anticoagulant. It is used to store the blood in the blood bank. So எப்படி யூஸ் பண்றாங்க? Acid citrate dextrose is to 1 part of ACD with 4 parts of blood. Citrate phosphate dextrose 1 part with 4 parts of blood. Citrate is also used in laboratory in the form of formol citrate solution for RBC and platelet counts. Okay, so preservation in vitro condition it is used. So procoagulants, it is the opposite of anticoagulants, which will promote coagulation. Okay, they are called as hemostatic agents. Now I think you would have understood the meaning of hemostasis. Yeah, they are called as hemostatic agents. So what is the role of this substance? They will accelerate the blood coagulation. So what are they? Thrombin, snake venom, extracts of lungs and thymus, sodium or calcium alginate oxidize the cellulose. So thrombin is sprayed upon the bleeding surface to arrest the bleeding by hastening blood clotting. Venom நம்ம பார்த்தோம் ஒரு factor in the snakes like vipers, cobras and rattlesnakes contain proteolytic enzymes which will enhance blood clotting. அதுதான் என்ன பண்ணும் நம்மளோட clotting enhance பண்ணி நம்மளோட விஷம் how the people die from snake poisoning. It is because they activate the clotting factor. Then extracts obtained from the lungs and the thymus, they contain thromboplastin. So you have understood by now what is the role of thromboplastin. Okay, it is very important in the blood clotting, rapid blood clotting.
sodium or calcium alginate. So these are also substances that enhance blood clotting by activating the factor Hageman factor. Okay. Next is the oxidized cellulose. So this also causes clotting of the blood factor by acting blood same like the previous one. It activates the Hageman factor. So these are the tests used for test for blood clotting. என்னென்ன டெஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ப்ளீடிங் டைம் நோட் பண்ணணும், clotting time, prothrombin time, partial prothrombin time, then international normalized ratio, thrombin time. So you have to calculate the clotting time. Okay, prothrombin time இதெல்லாம் calculate பண்ணணும். These are the tests for blood clotting. Okay. Bleeding disorder. What are the bleeding disorders? You all know the hemophilia is a bleeding disorder present in the British royal family. I think you would have heard, no? That is when there is an internal injury and the blood will keep on oozing. Okay, internal injury மட்டும் இல்ல, external injury நடந்தாலும் அவங்களுக்கு blood clotting சீக்கிரமா நடக்காது. So because of this they have disorders called as the bleeding disorder. அவங்களுக்கு வந்து clotting time வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஓகே, ப்ளீடிங் டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தி, clotting time கம்மின்றதுனால they are whenever அவங்களுக்கு வந்து internal injury நடந்தா இன்னும் ரொம்ப அதிகம். So when see during appendicitis, during pregnancy in the tubular pregnancy, no, actually the fixation of the embryo should happen only in the uterus. If it happens in the the tubes, okay, what will happen, as the fetus grows in size, the tube will rupture. அதே மாதிரி தான் appendicitis. When it grows bigger in size, what will happen, it will rupture, leading to internal bleeding. Okay, so all these are some conditions. Hemophilia is a genetic disorder where it is a bleeding disorder where the clotting does not happen because of the prolonged bleeding time and short clotting time. Purpura, von Willebrand disease, these are some of the other diseases, bleeding disorders. Okay, thrombosis. Okay, what is thrombosis? Thrombus is a clot. Thrombosis or intravascular blood clotting refers to the coagulation of the blood inside the blood vessel. Blood vessel kulla, okay, idla endothelium illama ulla clot nadakkuradhu. Normally blood does not clot in the blood vessel. Blood vessel kulla clot nadakadu. It will happen only in the walls, endothelium. Okay, but some factors, abnormal condition causes thrombosis. Injury to blood vessel, roughened endothelial lining, sluggishness of the blood flow, slow down, agglutination of the RBC, toxic thrombosis, or congenital absence of protein C. So in the condition lalla, it will lead to thrombosis, formation of clot inside the blood vessel. So இதனால என்னென்ன complications இருக்கும்? During thrombosis, lumen of the blood vessel is occluded. Okay, அதாவது என்ன ஆகும், ஃபுல்லா வந்து அடைச்சிரும், occluded, clot form ஆயிட்டு அந்த blood vessel-ஐயே block பண்ணிடும். So this solid mass of platelets, red cells and the clot which obstruct the blood vessel is called as the thrombus. இந்த thrombus வந்து blood vessel-ஐயே completely அடைச்சு ஒரே இடத்துல இருக்கும். Sometimes it will get detached from that place and it will enter the circulation and go and block some other vessel. Okay, so it is formed due to agglutination of RBC, called as the agglutinative thrombus. Next one, these are some other terms, embolism and embolus. So embolism is a process in which the thrombus or a part of it is detached and carried in the bloodstream. அதான் சொன்னேன் இல்லையா, embolism வந்து when the thrombus வந்து detach ஆகி blood stream ல enter ஆகும்போது வேற organ வேற இது கூட போயிட்டு block பண்ணிடும், resulting in the arresting of the blood flow to that particular organ. For example, deep vein thrombosis இருந்ததுன்னா கால்ல இருக்கிற blood vessel block ஆயிடும். ஓகே, clot formationனால கால்ல இருக்கிற blood vessel block ஆச்சுன்னா காலுக்கு blood flow சரியா இருக்காது. அப்போ any wound that is happening in the leg, okay, will not heal. Okay, the healing properties of the blood வந்து அதுக்கு கரெக்டா போய் சேராது. So healing will not happen. So the embolus is the thrombus or part of it which will circulate in the bloodstream and goes and blocks some other blood vessel of some other organ and arrests the blood flow. So this obstruction of the blood flow by embolism is a process. So lungs la nadanda adukku peru pulmonary embolism,
பிரெயின்ல நடந்தா இட் இஸ் கால்ட் செரிப்ரல் எம்பாலிசம், ஹார்ட்ல நடந்தா கொரோனரி எம்பாலிசம். ஸோ தீஸ் ஆர் த நெக்ஸ்ட் வந்து